Namaku Gina Dalton. Dan Ada Sutamumin Dalam Hidupkyang Tidakakan Perna Bisa, Akulapakan. Bukan Karina Inda. Tapi Karina Ichila Mumin Ketika Segalanya Akurnya Menjadi Jilas. Limabilas Tahan yang Lalu, Ayaka Menyuruka Duduk di Ruang Temunya yang Mega, di Depan Seluruh Keluarga, dan Dengan Tenang Mementaka Menyerahkan Dana Pendidikan Anakku, $50,000, Untuk Membiayai Kepanakan Laki-laki Masakiel. Lalo Adik Perempuanku Berdiri, Malingka Mendekat, Wajanya Penukabensian yang Sudah Lama Ia Pendam, Dan Maludahai Wajaku. Bukan Kiasan. Luda Sungwin, Mengalir Hangit di Pipaku. Tidak Ada yang Bergerak. Tidak Ada yang Berkata, APAPA. Ayaka hanya duduk di kursinya. Minatap jelasnya, sila tidak terjadi APAPA. Bulan lalu, Anak Perempuanku turun dari Helikopter dan Mendarat di halaman depan rumah ayahku. Dan apa yang ia lakukan setelahnya, tidak ada satupun orang di keluarga itu yang bisa melupakannya. Tapi sebelum aku ceritakan, kau perlu memahami dari mana semua ini bermula. Rumah keluarga Dalton berdiri di atas 3 hektar tanah di pinggiran Savannah, Georgia. Rumah bergaya kolonial putih dengan limit Spanyol yang menjuntai dari pohon-pohon aktua, seperti tirai hantu yang tidak pernah terangkat. Ada bendera Amerika di teras depan yang diganti ia setiap 6 bulan sekali, tidak peduli perlu atau tidak. Itu bukan sol bendera. Itu sol menunjukkan siapa yang berkuasa di sini. Di dalam rumah itu, ada satu meja makan mahoni yang bisa menampung 12 orang. Permikannya dipoles bejata mengkelap hingga kau bisa melihat pancalan wajahmu. Tapi hanya satu kursi yang punya sandaran tangan. Kursi ayaku. Di ujung meja. Singgasananya. Aku anak pertama. Vincent lahir 2 tahun setelahku. Anak Emas, Pueris. Nama yang selalu disebut ayaku dengan nada bangga. Lala Pamela, 5 tahun lebih muda dariku, yang menghabiskan seluruh hidupnya berusaha menjadi putri yang dianjingkan ayah. Dan aku adalah bayangan dalam foto-foto keluarga. Di lorong rumah itu ada dinding penuh pigira. Foto Vincent saat memenangkan kejuaraan sepak bola. Foto wisuda Vincent dari sekolah bisnis. Foto pembukaan dealer mobil pertama Vincent. Bahkan ada clipping koran saat ia masuk daftar 30 under 30 di majalah bisnis lokal, sebuah pencapaian yang umurnya tidak lebih panjang dari dealershipnya sendiri yang bangkrut 2 tahun kemudian. Figuraku? Tidak ada satupun. Aku lulus dengan nilai terbaik di sekolah menengah. Terbaik di program keperawatan. 25 tahun pengabdian di Savannah Memorial Hospital. Tapi pencapaian itu tidak pernah sampai ke dinding itu. Keperawatan, kata ayaka suatu malam sambil menggedak berbanya, hanyalah pekerjaan pembantu dengan stetoskop. Begitulah aku belajar sejak dini. Di rumah Dalton, prestasi tidak dihitung kecuali kau lahir dengan jenis kelamin yang tepat. Aku menikah muda, 22 tahun, dengan seorang pria bernama Craig yang berjanji memberi ke dunia tapi hanya meninggalkan apartemen kosong. Ia pergi saat Lily baru berusia 3 tahun, kabar bersama sekretarisnya. Tidak pernah membayar sebesar pun nafkah anak. Hilang bejata saja, sila aku hanyalah halaman yang bisa, ia robek dari buku hidupnya sendiri. Respons ayaku? Harusnya kau pilih lebih baik. Satu-satunya orang yang pernah benar-benar memperkayaku adalah nenekku dari pihak ibu. Margaret Brennan. Ia meninggal 20 tahun lalu. Tapi, aku masih memakai jam tangannya setiap hari. Timex mira dengan tali perak dan layar yang sudah tugors. Ia memakainya setiap hari selama 40 tahun. Gina, katanya suatu kali saat aku menanjas Karina diabaikan lagi oleh ayahku. Dunia akan berusaha membuatmu merasa kesal. Jangan biarkan. Nilaimu tidak ditentukan oleh orang-orang buta yang menolak melihat. Aku tidak tahu saat itu bahwa ia sudah mengambil langkah untuk melindungiku dan Lily, bahkan dari balik kematiannya. Marcus Dalton, putra Vincent, duji sebagai anak berbakat sejak usia 6 tahun. Kakeknya hampir menggelar pesta. Tiba-tiba setiap makan malam keluarga berubah
menjadi panggung pertunjukan Marcus. Skor ikunaya, kemenangan turnamen katernya, les privat $200 per jam, sekolah persiapan dengan biaya $40,000 sitahan. Marcus menjenakan jas seragamnya, bayar tua dengan benang border emas, seperti baju Zaira sirang panjaran. Lalu ada liliku. Ia bersekolah di sekolah negeri, memakai kaos dari toko murah, mengerjakan PR di meja dapur sementara, aku memasak setelah shift 12 jam. Nilainya bagus, rata-rata B+, kadang tapi tidak ada yang membuat berita. Di pertemuan keluarga, Marcus selalu dapat kursi kehormatan. Lily diselipkan di meja enak-enak di sedat ruangan, bahkan saat sudah 16 tahun dan lebih tinggi dari 10 orang dewasa di ruangan itu. Anak itu akan mengharumkan nama Dalton, kata ia ke suatu Thanksgiving sambil mengangkat jelasnya ke arah Marcus. Lalu ia melirik Lily yang menggedak kentangnya. Anak perempuan menapain ia sekarang Gina? Masih biasa-biasa saja? Aku melihat bahu Lily menjengking. Ia tidak berkata, apa-apa. Hanya menundukkan kepala. Aku ingin berteriak. Tapi aku hanya menggenggam tangannya di bawah meja. Semuanya berubah musim semi saat Marcus berumur 18 tahun. Amplop krem dari Yale University tiba. Dalam 2 jam, seluruh keluarga sudah berkumpul di rumah ayahku. Ada champagne dan perignon. Jenis yang hanya dibuka ayahku untuk momen-momen yang benar-benar ia anggap penting. Aku menyaksikan ayahku yang berusia 76 tahun menangis, memeluk cucunya. Akhirnya ada Dalton di Yale, Iowa teras berilang. Akhirnya, tapi tidak ada yang membicarakan satu hal. Yale menghabiskan sekitar $85,000 per tahun. 4 tahun berarti $340,000. Dan Vincent sudah bangkrut. Bisnis warlabania yang ketiga baru saja runtuh. Ia sudah menjual kondominium liburannya. Mereka pindah dari rumah 5 kamar ke kontrakan 3 kamar yang mereka sebut sebagai downsizing demi kenyamanan. Tapi champagne tetap menggelar. Dan tidak ada yang mau menyentuh gajah di ruangan ITU. 3 minggu kemudian, telepon ITU datang. Aku baru saja menyelesaikan shift ganda di rumah sakit. 2 serangan jantung, 1 stroke, 1 remaja yang mobilnya menggentam pohon. Kakiku sakit. Punggungku panas. Yang aku inginkan hanya pulang dan riba. Lalu ponselku bergetar. Ayah tidak pernah meneleponku. Tidak di ulang tahun, tidak di hari raya, tentu tidak di malam selasa akak pukul 11 malam. Pertemuan keluarga, katanya begitu, aku mengangkat. Suaranya datar, seperti mengumumkan waktu makan malam. Minggu jam 2 di rumah. Jangan terlambat. Ini, tentang apa? Kau tahu nanti hari Minggu. Ia menutup telepon. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku membuka lemari, mencari baju untuk hari Minggu, dan tanganku menyentuh kotak tan API di rak atas. Di dalamnya ada dokumen-dokumen yang jarang aku sentuh. Akta kelahiran Lily, surat cerai, sertifikat rumahku, dan amplop manila dari kantor hukum Robert Whitmore. Surat wasiat nenekku. Aku hampir meletakkannya kembali tanpa membuka. Hampir. Tapi sesuatu membuatku menariknya keluar. Memeriksa isinya. Dana pendidikan yang nenek buat untuk Lily. Aku merasa seperti harus memastikannya masih ada. Aku tidak tahu saat itu betapa banyak aku akan membutuhkannya. Hari Minggu tiba seperti sedang vonis. Lily menatap keluar jendela selama hampir seluruh perjalanan 30 menit menuju rumah ayahku. Degunya tegang. Mom, bisiknya akhirnya. Apa aku harus ikut? Kakekmu sekra khusus memintamu. Ia tidak pernah sekra khusus memintaku dalam hidupku. Ia tidak salah. Rumah itu sudah penasak kami tiba. Vincent dan Barbara duduk di sofa kilat, tampak tidak nyaman. Marcus berdiri di dekat perapian memakai kaos Yale yang sudah ia beli meski kuliah belum dimulai. Pamela dan suaminya Richard duduk di sofa kesel, dan Pamela melempar ketatapan yang tidak bisa aku artikan. Kepwasan, antisipasi, dan sesuatu yang lain. Di kepala ruangan,
Di ba lukasan minyak kakek bayatnya, Harold Dalton duduk di kursi bersandaranya. Semua sudah di sini, I mungkin. Baik. Tidak ada salam untukku. Tidak ada pengakuan untuk Lily. Hanya bisnis. Aku berbicara panjang tentang warisan keluarga, sejarah Dalton di Georgia, tentang bagaimana Marcus mewakili masa depan dari segalanya yang telah kami bangun. Suaranya membengkak bangga saat menyebut Yale. Lalu, sampai ke intinya. Masalahnya, katanya, adalah pendanaan. Vincent sedang mengalami hambatan bisnis, sementara. Tapi, waktunya tidak tepat. Yale butuh pembayaran tahun pertama di bulan Agustus. Lalu menetapku langsung. Gina, aku tahu kamu punya wang untuk pendidikan Lily. $50,000 kalau tidak salah. Dariku, Teresa membaku. Bagaimana? Tahu jumlah pastinya? Wang itu, lanjutnya, akan menutup tahun pertama Marcus. Setelah itu akan dapat beasiswa, kerja sambil kuliah, pinjaman. Tapi tahun pertama, ini kita perlu itu. Ayah, aku mulai. Biarkan aku selesai. Suaranya basai. Marcus pergi ke Yale. Anakmu pergi ke community college. Matematikanya sederhana, Gina. Wang itu akan terbuang percuma, untanya. Di sebelahku, Lily berhenti bernapas. Wangan itu menyempit di sekelingku. Vincent kondong ke depan, belas kasihnya Teresa seperti madu di atas kakak. Gina, kami tahu ini permintaan besar, tapi kamu selalu yang paling bertanggung jawab. Masa depan Marcus, masa depan keluarga, bergantung pada ini. Aku menatap ayahku. Wang itu bukan milikku untuk diberikan. Itu milik Lily. Harold mengungkapkan namanya seperti sebuah gangguan kesal. Lily pergi ke community college. Mungkin transfer 2 tahun lagi. Mungkin cari kerja. Bagaimanapun tidak butuh $50,000 untuk itu. Pamela tertua. Benar-benar tertua. Bangkit dari kursinya. Melangkah ke arahku. Gina, serius dah. Lily anak yang manis. Tapi biasa-biasa saja. Nilai papasan, tidak ada bakat khusus. Dia kemungkinan besar akan berakhir persis sepertimu. Kerja di pekerjaan yang tidak dihargai, tinggal di rumah kesal, bertanya-tanya apa yang bisa terjadi. Lily mengeluarkan suara kesal di sebelahku. Seperti suara hewan teluka. Kukup kataku. Sudah kukup? Pamela melangkah lebih dekat. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajahku. Kamu tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Ayah member kamu kesempatan untuk berkontribusi pada keluarga ini untuk sekali saja dalam hidupmu, dan kamu mau duduk di sana dan bilang tidak karena apa? Ego? Di kursinya, ayah hanya menunggu aku menyerah. Jika kamu tidak melakukan ini, Harold berkata pelan. Kamu tidak disambut di keluarga ini lagi. Wangan itu menahan napas. Lalu Pamela menggembul, satu langkah terakhir. Wajahnya bengkak oleh sesuatu yang jelek. Bertahun-tahun kebencian dan kesemburuan. Kamu selalu merasa lebih baik dari kami. Si martir. Si orang suci. Dengan pekerjaan perawat yang kesal itu. Dengan anak perempuan yang biasa-biasa saja. Hanya beberapa insi dari wajahku sekarang. Dan meludahiku. Bukan kiasan. Bukan ekspresi. Mengumpulkan air liar dan meludah langsung ke pipiku. Wangan hening. Bukan hening yang sayak. Hening yang ikut bersalah. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berkata terlalu. Tidak ada yang menggulirkan tisu. Aku merasakan ludah itu mengalir hingga di wajahku. Lily menanjas pelan di sebelahku, matanya tidak percaya menatap bibirnya. Aku tidak menggapus wajahku. Aku tahu, itu terdengarannya. Tapi aku ingin Lily melihat. Aku ingin menjenggat momen ini. Menjenggat dengan tepat siapa orang-orang ini, apa yang mampu mereka lakukan, betapa sedikitnya mereka menghargai kami. Kamu memang pantas itu, kata ke dari kursinya. Karina menyesuaikan keluarga ini. Aku menetapnya. Ayahku. Pria yang membesarkanku. Yang seharusnya melindungiku.
Ia sedang memeriksa jelasnya, sama sekali tidak tergerak. Saat itulah sesuatu di dalam diriku bergeser. Aku meraih sapa tanggung dari tasku. Dengan tenang, dengan penuh kesadaran. Aku menghapus ludah Pamela dari wajahku. Aku melepaskannya rapi dan meletakkannya di meja kopi. Lalu aku berdiri. Wang itu, kataku, dan suaraku tidak gemetar. Aku pastikan itu. Bukan milikku, dan bukan milik kalian. Matanya aku menyempit. Apa maksudmu? Aku berbicara tentang surat wasiat nenek Margaret. Nama itu menggantung di udara seperti granat. Nenek tidak meninggalkan $50,000 kepadaku, ayah. Ia meninggalkannya langsung kepada Lily melalui sebuah trust legal yang dikelola oleh wali mana independen di First National Bank. Aku tidak punya akses ke sana. Aku tidak bisa menariknya. Aku tentu tidak bisa memberikannya kepada Marcus. Trust itu tidak dapat dibetakan. Satu-satunya orang yang bisa mengakses wang itu adalah Lily, dan hanya untuk biaya pendidikannya sendiri. Setiap dokumen ada di kantor Robert Whitmore. Aku menjelaskan tentang kepada Lily. Ia menggenggamnya, yari jarinya gemetar. Kami pergi sekarang, kataku. Dan aku ingin memperjelas satu hal. Jangan hubungi aku lagi. Jangan telepon. Jangan tulis surat. Jangan datang ke rumahku. Mulai saat ini, aku tidak punya keluarga. Wajah aku memera. Jika kamu keluar dari pintu itu, aku sudah pergi. Kami berjalan keluar. Di belakang kami terdengar teriakan, tapi aku tidak mengenali. Aku tidak pernah mengenali. Perjalanan pulang adalah 30 menit paling sunyi dalam hidupku. Tahun-tahun yang menyusul adalah persis seperti yang aku prediksi, dan sama sekali tidak seperti itu. Tidak ada kartu natal, tidak ada telepon ulang tahun, tidak ada undangan pernikahan atau wisuda. Ketika Putri Pamela menikah, aku tahu dari postingan Facebook. Ketika aku kena serangan jantung ringan, tidak ada yang menelpon. Kami menjadi hantu. Rumah kecil kami terasa lebih lapang tanpa beban ekspektasi mereka. Trust nenek menyetop kuliah Lily di Community College setempat, tapi hanya papasan. Tidak cukup untuk universitas dengan asrama dan program pertukaran pelajar. Jadi Lily tinggal di rumah, naik bus ke kampus, dan bekerja para waktu di kedai kopi di sila-sila kilas. Aku mengambil shift ekstra kapanpun bisa. Shift malam, shift hari libur, yang tidak dianjingkan orang lain. Aku menjual Honda Accordku dan naik bus selama 2 tahun sampai aku mampu membeli Toyota Bika 120,000 mil. Kadang di malam hari setelah shift UGD yang brutal, aku bertanya-tanya apakah aku sudah membuat keputusan yang salah. Bagaimana jika aku menyerahkan wang itu? Bagaimana jika Lily tetap ke community college dan aku tetap punya keluarga? Tapi kemudian, aku ingat ludah itu di pipiku. Keheningan di ruangan itu. Wajah ayahku saat ia menonton dan tidak melakukan apa-apa. Dan aku ingat mengapa. Lily tidak pernah menjelu. Sekali pun tidak. Ia belajar di meja dapur, meja yang sama tempat ia mengerjakan PR sejak usia 6 tahun. Setelah 2 tahun, ia pindah ke Universitas Negeri, menjemudi 1 jam pulang pergi karena lebih murah dari biaya asrama. Mom, katanya suatu malam, kelelahan setelah 8 jam di kedai kopi dilanjutkan kilas malam. Aku akan membuat sesuatu dari diriku sendiri. Bukan untuk membuktikan mereka salah. Hanya untuk membuktikan diriku sendiri benar. Aku percaya padanya. Aku selalu percaya. Berita tentang keluarga Dalton sampai padaku seperti gazet biasanya, melalui orang-orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbajai. Eleanor Brennan, sahabat lama nenekku dan saksi surat wasiatnya, mampir ke rumahku beberapa bulan sekali. Marcus keluar dari Yale, ia beritahu aku suatu soal musim gugur, sekitar 5 tahun setelah pertemuan keluarga itu. Aku meletakkan kankerku. Apa? Tidak tan rupanya. Tekanannya, bebannya.
Vincent bilang ku orang-orang bawa ay sedang menggembal gap, year, untuk menemukan dirinya sendiri. Suara Eleanor Menides dengan kepuasan seseorang yang sudah melihat ini datang dari jauh. Gap year itu sekarang sudah 3 tahun. Dan Pamela? Ekspresi Eleanor bergeser. Sesuatu seperti rasa kasihan melintas di wajahnya. Richard meninggalkannya. Ambil segalanya, rumah, tabungan, bahkan anjingnya. Terakhir aku dengar ia tinggal menumpang di rumah teman-temannya. Seharusnya aku merasa menang. Sebagian dariku memang merasa begitu. Tapi lebih banyak yang hanya merasa lila. Sementara dinasti Dalton perlahan runtuh dengan tenang. Sesuatu yang lain sedang dibangun dengan tenang. Lily lulus dari Universitas Negeri dengan IPK 3.5. Ia mendapat pekerjaan di perusahaan teknologi Kessel sebagai customer support. Gaji awal $32,000 setahan. Tapi mereka bilang, aku bisa belajar programming di tempat kerja, katanya. Ia tidak hanya belajar. Ia melahapnya. Aku pulang dari shift malam dan menemukan ia membungkuk di atas laptopnya pukul 2 dini hari. Baris-baris kode menggelar di layar. Ia mengubah kamarnya menjadi ruang kerja. Dinding dipenuhi catatan tempel tentang, sesuatu yang ia sebut algoritma dan jaringan energi berkelanjutan. Ada hackathon bulan depan katanya suatu malam. Tim-tim berlomba membangun aplikasi yang memecahkan masalah lingkungan. Pemenang dapat dana awal dari perusahaan modal ventura. Aku sudah mendaftar, Mom. Aku membangun aplikasi yang melacak jejak karbon untuk bisnis Kessel. Menunjukkan dengan tepat di mana mereka memberaskan energi dan cara memperbaikinya. Kamu menang? Tidak. Ia tersenyum. Tapi salah satu investor meminta kartuku. Bilang ia ingin memperhatikanku. Aku tidak tahu apa artinya saat itu. Tapi aku ingat berpikir bahwa putriku, Lily yang biasa-biasa saja. Lily dengan cause target naya, Lily yang kuliah di community college, memiliki API di dalam dirinya yang tidak pernah aku lihat di markas meski dengan semua poin IQ-nya dan les privatnya. Mom, katanya, aku tidak sebentar markas. Tapi aku bekerja lebih keras dari siapapun yang aku kenal. Itu harus berarti sesuatu kan? Sayang, kataku, kepintaran tanpa idos kerja hanyalah potensi yang terbuang. Kamu punya keduanya. Nenek Margaret adalah seorang guru selama 40 tahun. Ia tidak pernah menghasilkan lebih dari $35,000 setahan. Ia mengendarai Ford Taurus yang sama selama 20 tahun. Ia menggantung kupon. Ia membuat bajunya sendiri. Dan entah bagaimana, melalui puluhan tahun disiplin dan bangga majmuk, ia mengumpulkan $80,000. Surat wasiatnya, yang disusun oleh Robert Whitmore dan disaksikan oleh Eleanor Brennan, sangat spesifik, hampir seperti ramalan. $50,000 masuk ku dalam trust pendidikan yang tidak dapat dibatalkan untuk Lily. Wali amanannya adalah First National Bank, bukan aku, bukan siapapun di keluarga. Dana hanya bisa dicairkan untuk wang kuliah, buku, dan biaya pendidikan, yang diverifikasi dengan kwitansi. Tidak ada yang bisa menyentanya. $30,000 sisanya masuk ku dalam dana darurat terpisah untuk Lily, yang akan dicairkan saat ia berusia 25 tahun. Tapi bagian yang masih membuat menangis adalah tulisan tangan nenekku yang gemetar di bagian bawah surat wasiat itu. Untuk kakakku Lily Dalton, satu-satunya kebaikan yang tenang dalam sebuah keluarga yang lupa cara menjadi baik. Aku meninggalkan kepercayaan ini untuk digunakan semata-mata demi pendidikan dan masa depanmu. Semoga ia memberimu apa yang tidak pernah mereka berikan, sebuah kesempatan. Nenekku sudah melihat semuanya datang. Telepon itu datang 5 tahun sebelum hari ini. Mom. Suara Liliane, gemetar, tapi sira. Sesuatu terjadi. Insting para wakamungkul. Kamu terluka? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku lebih dari baik-baik saja. Ia mengambil napas panjang. Kamu ingat investor dari hackathon itu? Yang memperhatikanku? Samar-samar. Ia baru saja menawarkanku $500,000. Aku duduk di tempat tidurku.
Buddha Sutta Jam Bagi Lily Untuk Menjelaskan Semuanya. Pertimuan Pitch, Rencana Bisnes, Prototype Yang Ai Bangun di Malam Malam Dan Akhir Pekan Sambil Tetap Bekerja di Shanghai. Aplikasinya. Telah berkembang menjadi platform manajemen energi komprehensif untuk bisnis. Satu investor melihat potensinya, lalu investor lain, lalu sebuah perusahaan modal ventura bernama Greenlight Partners. Mereka ingin aku berani dari pekerjaan dan melakukan ini penuh waktu, kata Lily. Mereka menyebut perusahaannya Green Path Technologies. Mereka pikir ini bisa menjadi besar, Mom. Benar-benar besar. Apa yang kamu pikirkan? Ia bertanya, tiba-tiba terdengar seperti anak kecilku lagi. Aku pikir nenekmu akan bangga. Undangan itu tiba dalam amplop krem dengan alamat ia keterstak di bagian belakang. Karton tebal, font formal, jenis alat tulis yang harganya lebih dari anggaran belanjaku. Kamu dengan hormat diundang ku reuni keluarga Dalton. Aku menetapnya penuh 1 menit sebelum menyadari tangga jematar. 5 belas tahun keheningan, dan sekarang ini, undangan terakhir sila tidak ada yang pernah terjadi. Aku tidak mau pergi. Tapi 2 hari kemudian Lily menelpon. Mom, aku dapat surat dari kakek. Buang saja. Aku sudah membukanya. Ia diam sejenak. Ia ingin bertemu. Bilang ia sudah mendengar hal-hal tentang aku, ingin melihat apa yang sudah aku buat dari diriku sendiri. Kamu tidak berutang apa-apa padanya, kataku. Aku tahu. Suara Lily tenang. Terlalu tenang. Tapi aku ingin pergi. Ada sesuatu yang perlu aku lakukan. Sesuatu dalam nada suaranya membuatku berhenti. Putriku tidak meminta izin. Ia memberitahuku sebuah keputusan. Apa tepatnya yang kamu rencanakan? Ikut bersamaku, katanya. Dan kamu akan melihat. 3 hari sebelum reuni, Lily muncul di rumahku dengan koper kilat yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Kita perlu bicara, katanya, meletakkannya di meja dapur. Di dalam koper itu ada dokumen-dokumen, bertumpuk-tumpuk, artikel pendirian perusahaan, sertifikat pembebasan pajak, semuanya memuat nama Margaret Brennan Foundation. Kamu mendirikan yayasan? Tanyaku. 6 bulan lalu. Ini adalah 501c3, terdaftar pena di IRS, dengan pendanaan awal $5 juta. Lily duduk di hadapanku. Kami memberikan beasiswa dan pelatihan vocasional untuk perempuan dalam keadaan sulit. Ibu tunggal, korban kekerasan dalam rumah tangga, perempuan yang kehilangan segalanya dan membutuhkan kesempatan kedua. Tenggoro kanko terasa sesak. Kamu menamainya, Setila, nenek. Ia memberi aku kesempatan ketika tidak ada orang lain yang mau. Ini warisan nenek, Mom. Bukan milikku. Aku menetap putriku. Benar-benar menetapnya. Ia sudah 33 tahun sekarang, CEO perusahaan senilai $200 juta, tapi duduk di meja dapurku dengan jeans dan blus sederhana. Ia bisa saja masih 8 belas tahun. Ada sesuatu yang lain, kata Lily. Suaranya hati-hati. Aku sudah melakukan riset tentang Tante Pamela. Perutku tenggelam. Ia tinggal di shelter perempuan di Savannah. Sudah hampir 2 tahun. Ia kehilangan segalanya ketika Richard pergi. Tidak ada pekerjaan, tidak ada tabungan, tidak ada keluarga yang mau membantu. Aku ingin menawarkannya tempat di program pelatihan yayasan. 6 bulan sertifikasi akuntansi, bantuan penempatan kerja, dan perumahan transisi, semuanya gratis. Aku menetap Lily. Ini bukan tentang pengampunan. Mata Lily tega. Ini tentang menjadi lebih baik dari mereka. Itulah yang nenek inginkan. Putriku yang biasa-biasa saja. Putriku yang luar biasa. Hari reuni itu luar biasa hangat untuk bulan Oktober. Langit budget baru hingga terlihat buatan. Aku menjemudi sendiri ke rumah ayahku. Lily bersikeras tiba terpeza, meski ia tidak mau memberitahuku bagaimana. Percaya aku, katanya, dengan senyum tenang yang mulai membuatku gugup. Properti Dalton terlihat berbeda dari yang aku ingat. Pohon-pohon ek masih sama,
Berjalantungan lumit Spanyol seperti biasa, tapi ramanya sendiri tampak lebih kesal. Kat menjelupas di kat talong. Halaman tidak terawat dengan sempurna. Tanda-tanda kemunduran. Sekitar 30 anggota keluarga berkerumun di halaman belakang. Meja-meja panjang ditutupi taplak linen putih dan makanan catering. Aku langsung melihat Vincent. Ia telegemukan dan setelahnya tidak pa, terlelekat di bahu. Barbara berdiri di sebelahnya dengan gon musim lalu. Musiranya terlihat lebih redup dari yang aku ingat. Dan di sana Marcus. Demi Tuhan Marcus. Ia berdiri di sudut dekat pagar dengan kemeja Oxford kasut, karenanya miring. Rambutannya akak-akakan. Ia memegang seperti pegangan hidup dan menatap ponselnya, menghindari kontak mata dengan siapapun. 33 tahun, tidak bekerja, tidak punya tujuan. Si genius yang memengkak di USA 17 tahun. Ia duduk di kursi rotan di teras, terlihat rapat dengan cara yang belum pernah aku lihat sebelumnya. 76 tahun. Selang oksigen di hidungnya, selamat di kakinya meski panas. Ia melihat ke dan matanya sedikit melebar. Aku mengangguk sekali. Tidak tersenyum. Lalu aku mendengarnya. Suara yang tidak seharusnya ada di Georgia, penjaran kota. Suara baling-baling helikopter. Setiap kepala di halaman itu mendongak. Helikopter muncul di atas puncak pohon, ramping dan hitam. Airbus H-130 yang menangkap sinar matahari sore seperti obsidian yang dipoles. Ia berputar sekali, dua kali, kemudian mulai turun menuju satu-satunya ruang terbuka yang cukup besar untuk menampungnya, halaman depan ia yang ia banggakan. Apa ini? Vincent tergagap. Enggan dari rotor menyambar taplak meja. Serbat berterbangan seperti burung yang ketakutan. Wanita-wanita meraih topi mereka. Pria-pria melindungi mata mereka. Ia berusaha berdiri, memegangi tabung oksigennya. Helikopter itu mendarat. Bila-bilanya perlahan berhenti berputar. Pintu terbuka, dan lili keluar. Ia menjenakan setilan abu-abu batu. Armani, aku tahu kemudian, meski ia kemudian memberitahu ke bawah, ia membelinya second hand dari toko konsinyasi. Rambutnya ditarik ke belakang dengan rapi. Anting berlian sederhana di telinganya. Tidak ada kemewahan berlebihan. Hanya kesuksesan yang tenang dan tak terbantakan. Ia berjalan melintasi halaman ke arah kami, dan aku menyaksikan wajah-wajah keluargaku berputar melewati sayak, kebingungan, dan sesuatu yang terlihat seperti ketakutan. Siapa itu? Si Zirang berbisik. Apakah itu Lily? Mulut Vincent mengganga. Barbara benar-benar memegangi musiranya, persis seperti Kisah yang menjadi kenyataan. Marcus akhirnya mendongak dari ponselnya, dan wajahnya seperti kertas tua. Ia berdiri kaku, satu tangan di tabung oksigennya, menatap kukunya sila ia adalah penampakan. Halo semua. Suara Lily membawa di seluruh halaman, tenang dan jernih. Semoga aku tidak terlambat. Lily melangkah satu langkah mundur. Tidak dramatis, tidak kasar. Hanya sebuah batas, sebuah garis yang ditarik di udara di antara mereka. Kekek, katanya, suaranya tega. Aku tidak datang untuk berdamai dan aku tidak datang untuk membuat keributan. Lalu mengapa? Suara Harold retak. Ia terlihat tua tiba-tiba, lebih kesal dari yang pernah aku lihat. Mengapa kamu datang? Aku datang karena nenek Margaret. Nama itu mendarat seperti bata di air yang tenang. Rayak-rayak kedadak niamanan menyebar di antara para kerabat yang berkumpul. Ia percaya pada ketika keluarga ini tidak. Lily melanjutkan. Ia meninggalkan sebuah kepercayaan yang membiayai pendidikanku. Pendidikan yang kalian ingin rebut. Ia melihat sesuatu di dalam diriku yang tidak ada satupun dari kalian yang repot-repot mengkarinya. Lalu sesuatu terjadi yang tidak ada seorang pun di halaman itu yang mengharapkannya. Lily membuka kopernya. Ia mengeluarkan sebuah folder. Rapi, profesional, menampilkan logo Margaret Brennan Foundation dalam huruf hijau yang elegan. Semua, katanya,
Menggengkit suaranya agar seluruh halaman bisa mendengar. Aku ingin membuat pengumuman. Para kerabat berjejer tidak nyaman. Harold menggenggam tabung oksigennya. Vincent dan Barbara saling bertukar pandang gugup. 6 bulan lalu, aku mendirikan Margaret Brennan Foundation. Dinamai setila bayat perempuanku, wanita yang membuat segalanya yang aku capai menjadi mungkin. Yayasan ini memberikan beasiswa dan pelatihan vocational untuk perempuan dalam krisis. Ibu tunggal, korban kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan yang ditinggalkan oleh keluarga dan sistem mereka. Ia berbalik ke era Pamela, yang sudah tiba dengan SUV hitam beberapa menit sebelumnya, hampir tidak terkenali, terlalu kurus, rambutnya memutih di pelipis, mengenakan pakaian bersih tapi sederhana yang mungkin datang dari tempat sembangan. Tante Pamela, aku ingin menawar kami tempat di program sertifikasi akuntansi kami. 6 bulan pelatihan, sepenuhnya gratis. Kami akan menyediakan perumahan transisi selama program dan bantuan penempatan kerja setelahnya. Pamela menetap folder itu sila ia akan mengejutnya. Aku tidak mengerti. Setelah apa yang aku lakukan pada ibumu. Ini bukan pengampunan. Suara Lily jernih seperti kakak. Apa yang kamu lakukan pada ibuku tidak bisa dibetakan. Aku ingat ludah di wajahnya. Aku ingat keheningan di ruangan itu. Aku ingat kamu menyebutku biasa-biasa saja sila itu adalah hukuman mati. Halaman itu benar-benar diam, 30 saksi menahan napas. Tapi nenek Margaret percaya setiap orang layak mendapat kesempatan kedua, Lily melanjutkan. Ia memberiku satu ketika tidak ada orang lain yang mau. Yayasan ini adalah warisannya, bukan milikku. Dan ini bukan tentang apa yang kamu layak dapatkan, Tante Pamela. Ini tentang siapa aku memulai untuk menjadi. Ia mengeluarkan folder itu. Tangan Pamela gemetar saat mengambilnya. Mata menggelar di wajahnya. Niada. Tidak bisa dipalsukan. Aku minta maaf, ia berbisik. Gina, aku sangat minta maaf. Aku menetap adikku. Menetap wanita yang ia sudah menjadi. Diri rencana orang yang pernah merasa begitu superior. Simpan permintaan maafnya. Kata Pelan. Jangan siakan kesempatannya. Harold Dalton jatuh ke kursi rotanya. Tidak dramatis. Kakinya hanya menyerah dan ia duduk keras, tabung oksigennya berada dengan sandaran kursi. Untuk sesaat yang panjang, ia hanya menatap tanah, bernapas berat melalui hidungnya. Vincent berjagas ke sisinya. Ayah, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Suara Harold hampir tidak terdengar. Tapi ia tidak baik-baik saja. Aku bisa melihatnya di wajahnya. Rentannya sesuatu yang telah ia banggakan sepanjang hidupnya. Hierarki itu. Keyakinan itu. Kepercayaan tak tergoyahkan bahwa ia selalu tahu yang terbaik. Ia mendongak ke arah Lily, lalu ke raku, lalu kembali ke tangannya. Margaret katanya pelan. Dan aku menyadari ia berbicara tentang nenekku. Selalu bilang aku salah tentang Eugenia. Sesuatu di dadaku menjenkang. Aku sudah menunggu 15 tahun untuk kata-kata itu. Memimpikannya di momen-momen terlamaku. Membayangkan bagaimana rasanya. Terdengar lebih kesal dari yang aku bayangkan. Ia benar, kataku. Tapi aku tidak lagi membutuhkan persetujuanmu, ayah. Aku berani membutuhkan itu sejak lama. Harold duduk di sana, dikelilingi oleh keluarga yang ia kobasitak sesuai setranya, menatap cucu yang ia baikan, dan putri yang ia tinggalkan. Kerajanya dari ekspektasi terletak dalam serpihan di sekelilingnya. Ia tidak meminta maaf. Aku tidak mengharapkannya. Pria seperti ia tidak meminta maaf. Kesombongan mereka tidak mengizinkannya. Tapi keheningannya sudah kukup. Jam Margaret, katanya akhirnya, menunjuk ke perjalanan tanganku dengan yari gemetar. Kamu masih memakainya. Aku menatap, timex yang tergores itu. Setiap hari. Ia mengangguk sekali. Tidak berkata lebih. Lily datang berdiri di sebelahku, dan aku menggenggam tangannya. 30 kerabat menyaksikan kami, beberapa dengan rasa malu,
Beberapa dengan kebingungan, beberapa dengan kesadaran yang baru muncul bahwa mereka telah berada di sisi yang salah dari sejarah selama 15 tahun. Aku tidak datang ke sini untuk membalas dendam, kataku, dan suaraku membawa di seluruh halaman yang sunyi. Aku datang karena putriku memintaku, dan aku tetap di sini karena aku ingin ia melihat sesuatu. Aku berbalik untuk menatap Lily, lalu kembali ke kerumunan. Aku ingin ia melihat bahwa kesuksesan tidak berarti menjadi orang-orang yang menyukaimu. Itu tidak berarti menggosok kesalahan mereka di wajah mereka atau membuat mereka merasa siksa yang pernah mereka buat kamu rasakan. Pamela memeluk foldernya kedudukannya, air mata masih mengalir. Marcus telah begitu jauh dalam pagar hingga ia hampir menjadi bagian darinya. Vincent dan Barbara berdiri membeku seperti patung. Putriku membangun perusahaan senilai $200 juta. Aku melanjutkan. Ia bisa saja membeli seluruh properti ini dan menggusur semua orang. Ia bisa saja menderm pengacara, membuat ancaman, mengambil apa yang ia mau. Tapi sebagai gantinya, ia mendirikan sebuah yayasan. Ia menemani setiap wanita yang memperkaya kami. Dan ia menawarkan bantuan kepada orang-orang yang menyakiti kami, bukan karena mereka layak mendapatkannya, tapi karena itulah siapa dirinya. Aku menggenggam tangan putriku erat. Aku dulu berpikir keluarga berarti menerima apa pun yang mereka berikan. Aku salah. Keluarga adalah siapa yang hadir untukmu, bukan yang berbeda darimu. Dan dari yang kami bagi tidak mewajibkan kami untuk menerima penyiksaan. Aku berbalik ke arah helikopter. Selamat tinggal, semua orang. Aku rasa kita tidak akan bertemu lagi. Itu 6 bulan yang lalu. Pamela menyelesaikan program sertifikasi akuntansi itu. Ia lulus peringkat ketiga di kelasnya. Ternyata ketika kamu mengupas kekajaman dan hak istimewa, ada orang yang mampu di baliknya. Ia sekarang bekerja sebagai pembukuan untuk sebuah firma kecil di Atlanta. Kami tidak dekat. Aku tidak pikir kami akan pernah, tapi ia menderm Lily kartu setiap Natal. Terima kasih atas kesempatan kedua yang tidak aku layak dapatkan. Marcus tidak pernah mengambil tawaran Lily. Ia masih tinggal dengan orang tuanya. Vincent menyatakan bangkrut tahun lalu. Rumah keluarga itu dijaminkan habis-habisan dan ada pembicaraan tentang menjualnya untuk membayar tagihan medis. Dinasti Dalton, 4 generasi dalam pembuatannya, akan berakhir dengan pembayaran perawatan berbantuan dan argumen tentang siapa yang mendapat furniture. Ia tidak pernah meminta maaf. Tidak pada hari itu, tidak sejak saat itu. Tapi ia berhenti membicarakanku sama sekali. Dan anehnya, itu sudah cukup. Lily membelikanku sebuah rumah tahun lalu. Tidak mewah. 3 kamar tidur, sebuah kebun yang akhirnya aku punya waktu untuk merawatnya. Teras dengan kursi ayun di mana aku minum kopi setiap pagi. Mom, katanya saat ia menyerahkan konsinya, kamu memberiku segalanya. Biarkan aku memberikanmu sesuatu kembali. Di dinding ruang tamu buruku hanya ada satu foto. 2 wanita, ibu dan putri, yang biasa-biasa saja dan yang luar biasa, keduanya tersenyum. Bulan lalu, Eleanor Brennan meninggal dengan tenang dalam tidurnya. Ia berusia 92 tahun. Di pemakamannya, aku menemukan surat yang ia tulis untuk bertahun-tahun lalu, diselipkan dalam wasiatnya. Di dalamnya ada surat lain. Surat ini dalam tulisan tangan nenekku, tertanggal 3 bulan sebelum ia meninggal. Jinaku tercinta ia menulis. Saat kamu membaca ini, aku sudah pergi, dan aku harap kamu sudah membuktikan semua orang salah, termasuk dirimu sendiri. Ia melihat dunia melalui lens yang tidak bisa aku ubah. Ia dibesarkan untuk percaya bahwa perempuan adalah karakter pendukung dalam cerita pria. Itu adalah tragedinya, bukan milikmu. Kamu adalah pahlawan dalam ceritamu sendiri. Begitu pula Lily. Jangan pernah biarkan siapapun meyakinkan kamu sebaliknya. Selalu dengan cinta, Nenek Margaret. Aku duduk di kabangka dan menangis selama 1 jam.
Bukan air modasadi. Air modasukar. Neneka memperkayaka ketika tidak ada orang lain yang mau. Ia melindungi putriku sebelum putriku ada. Dan enta bagaimana. Melawati rentangan kimasyan. Ia menemukan cara untuk memberitahuku satu kali lagi. Aku sudah cukup. Aku selalu sudah cukup. Jadi apa pelajarannya? Ini yang aku pikirkan. Kamu tidak bisa membuat orang melihat nilaimu. Kamu hanya bisa menjalaninya. Selama bertahun-tahun, aku mencoba mendapatkan persetujuan ayahku. Aku unggul di sekolah. Aku membanggakan karir. Aku membesarkan seorang putri sendirian. Tidak ada yang berarti baginya. Bukan karena pencapaianku tidak nyata, tapi karena visinya rusak. Ia tidak bisa melihat apa yang ia putuskan untuk tidak mengkiranya. Jika kamu menonton ini, jika kamu adalah yang diabaikan, yang biasa-biasa saja, anak yang tidak pernah cocok dengan setakan yang keluargamu inginkan, aku ingin kamu tahu sesuatu. Kebutuhan mereka bukan kegagalanmu. Nilaimu tidak ditentukan oleh orang-orang yang menolak melihatnya. Tidak pernah. Beberapa orang hanya akan menghargaimu ketika kamu tidak lagi memberikan validasi mereka, dan pada saat itu, pendapat mereka tidak lagi penting. Tetapkan batasanmu. Jaga kedamaianmu. Tinggalkan meja di mana kamu tidak disambut dan bangunlah mejamu sendiri. Kamu tidak harus membuktikan mereka salah. Kamu hanya harus membuktikan dirimu sendiri benar kepada dirimu sendiri. Neneka mengetahui itu. Lily mempelajarinya. Aku masih mempelajarinya setiap hari di kebunku, dengan kopi dan jam Timex tergoresku. Beberapa permintaan maaf tidak pernah datang. Beberapa keluarga tidak pernah berubah. Beberapa anak Emas tidak pernah belajar gagal. Dan beberapa ayah tidak pernah belajar melihat. Tapi kamu bisa belajar membiarkan itu menjadi kerugian mereka, bukan milikmu. Lily mendarat dengan helikopter di halaman ayahku. Tapi kemenangan sejati bukan helikopter itu, bukan perusahaan atau wang itu. Kemenangan sejati adalah akhirnya mengetahui, sebenarnya, tanpa bisa ditera kembali, bahwa kami tidak pernah memberikan mereka sama sekali. Kami hanya memberikan satu sama lain.